Okay, so now we're going to dive deeper into this chart with the next slide, when we'll understand what each box is representing. So we have like the 4 different pillars of their representations, and for each specific place, a different representation. We're going to talk about it. Okay, right. Tutaj widzicie wyjaśnienia, co reprezentują poszczególne pola w danej mapie urodzenia. So the most important part of the map is the area, basically it's the stem of the day, okay? The stem of the day is what we call, again, the day master, okay? So it's this box. This is the day master. This is the main personality. It's who I am, what I expect from the world, and how I interact with the world. Okay, it's the... Yeah, please. I tutaj najważniejszą kratką jest pień dnia, czyli miejsce, które będziemy nazywać dniem mistrza. To właśnie miejsce powie nam o tym, kim jestem, czego oczekuję od świata, w jaki sposób wchodzę w interakcję ze światem. Now we can consider, according to the location, okay, of each pillar, even lifetimes, which means the year pillar, which is representing basically the grandfathers, the outside world. It's all our activities on the outside, okay? But this pillar is stronger on the ages of between 0 to 17, okay? It's designed by the family that we depend on, okay? Mother, grandmother, and it also represents the physical and materialistic world of ours, okay? It's the life outside with the social interactions that we have. Okay, this is as representation of the whole pillar. The specific boxes of the stem represents, the year stem represents the grandfathers, the outside world, male energy, okay, and the branches are female energy. This is including all the stems, and all the branches are female. So all the stems are male energy, all the branches are female energies. Okay, so as the grandfathers or grandparents, they represent who was taking care of the little baby, because in the past, the grandparents took care of the children because the parents had to go to work. So the grandmother and the grandfather, they grew the children. So they have the strongest influence. Okay, so the stem will be grandfather, and the branch it will be grandmother, and family heritage, and the gene, and the health, the basic health, the physical health. It was not like, sorry. Możecie popatrzeć również na to, w którym etapie życia dany filar jest najmocniejszy i co się z tym wiąże. Jak to, co zawiera dany filar, determinuje nasze życie. I tak na przykład filar roku to jest filar przypisany do dziadków, czy do świata zewnętrznego, do jakichś osób postawionych wyżej od nas. I ten filar jest najmocniejszy w dzieciństwie, czyli w wieku od 0 do 17 lat, kiedy jesteśmy mali, wzrastamy w domu rodzinnym, przyjmujemy przekazywane nam przez dorosłych wzorce. I tutaj też warto wiedzieć, że w starożytnych Chinach, w ogóle w przeszłości, to dziadkowie wychowywali wnuki, tak, nie rodzice dzieci, tylko dziadkowie wnuki, dlatego że rodzice musieli w tym czasie pracować, zarabiać na życie, no więc dzieci jechały do dziadków i stamtąd przejmowały wzorce i wychowanie. Tutaj też zanotujcie sobie, że pni, czyli to, co mamy w górnym wierszu, odpowiada męskim członkom społeczności, czyli na górze mamy dziadka,
no w tym wypadku akurat nie ojca, ale jeżeli będziemy mówić o wszystkich już filarach, to będzie dziadek, będzie ojciec, będą dzieci płci męskiej, będą pracownicy, zwierzęta płci męskiej, no, że tak powiem, różne osoby czy istoty żywe płci męskiej. Natomiast gałęzią będzie odpowiadać energia żeńska, czyli różne osoby czy istoty żeńskie w naszym życiu, takie jak babcia, matka, córki, pracownice i tak dalej. Okay, so in another sentence about the year, that it represents how people from the outside look at us, or what we want to show to the outside. So, for example, if a person has energy of earth, okay, here, or also here, let's say, so it means that on the outside, people will see the person as someone who's solid, who's reliable, who's like a hugger, like supportive, okay, like earth is representing. Okay, if someone will have fire, for example, I will make it simple, okay, just with one element. So if someone has fire, so he will want to show that he's a leader, he's ambitious, he's he's lighting, making light, and wants to show or to help others by showing them the light. Okay, just for an example, and so on. So it's what we show or how we look at ourselves on the outside environment, such as school or I don't know, army or working outside and so on. Dodatkowo, jeżeli popatrzycie na filar roku, to filar roku będzie mówił również o tym, jak ludzie nas widzą, jak ludzie na nas patrzą, czyli co my pokazujemy, czy też co widać z zewnątrz, czy na zewnątrz. Co to znaczy? No to znaczy, że na przykład jeżeli ktoś będzie miał tam pień i gałąź ziemi, uprościmy, będziemy mówić tylko o połączeniu w obrębie jednego elementu, to ludzie zobaczą, że jesteśmy tacy solidni, jesteśmy pewni, można nam zaufać, można się o nas oprzeć, no albo na przykład jesteśmy przytulaśni, dobrze jest się do nas przytulać. A jeżeli okaże się, że mamy tam 2 razy element ognia, to ludzie będą widzieć nas jako osoby radosne, pałające energią, wręcz promieniejące, które szukają kontaktu z innymi, które muszą być w ciągłym ruchu i tak dalej. So, for example, if we look at the stem of the year, so like the grandparents or grandfathers, so we can see that it represents also what we create in life, our hobbies, again, what we show people, the job we choose, and our ambitions at work. It can be our colleagues, our bosses, or people that we have interaction with. If we talk about the branch of the year, so it's the grandmothers, it's the family heritage, it's how we feel outside to people, I mean, and the external life, how we feel about people. And at work, for example, it's the fuel that gives us the drive to work at the job that we chose. Okay, this is about the year. I jeszcze jeżeli chodzi o rok, to także jest to taki świat fizyczny, materialny, to co daje nam na przykład siłę, energię do pracy w kierunku, który wybraliśmy. Okay, when we talk about the month, so basically it represents the parents. Okay, it's the parents' pillar. If the year was grandparents, the month represents the parents' pillar or the house we grew up in. Kiedy mówimy o miesiącu, to filar miesiąca reprezentuje rodziców i lub dom rodzinny. Okay, it also can represent brothers and sisters who are above us, okay, older than us, but in a more wide range,
we can say that everyone we put on our family or any kind of authority or responsibility on us, it can be at school, it can be at work, everyone who represents the father or mother figure, bosses, big brothers, authority people, teachers, everyone who's responsible on us is represented there on this on the pillar of the month. And it's also our emotional world in a way. The power of that will be shown with the relationship with the day master. And this connection is very strong with the branch, the month of the branch, the branch of the month, I'm sorry, because it represents something like even 70% of the power of the map and the person, because it represents the season that we were born into. Okay, and the season, because it goes in cycles, okay, and it has a very strong energy, the month we are born or the season we are born into, so it reflects the power, a very strong power that we have on the day master. And I will say also that it even represents the focus or the life focus that we have. Jeżeli chodzi o kolumny miesiąca, to powiedzieliśmy, że to są rodzice i dom rodzinny, ale ważne jest wiedzieć, że to jest bardzo mocna kolumna na mapie urodzeniowej. Czasem mówi się, że tutaj w 70% te dostępne elementy odpowiadają za to, co będzie dla nas w życiu osiągalne, dlatego że miesiąc odpowiada porze roku urodzenia, czyli tej porze roku, w której przyszliśmy na świat, a w której była określona dostępność poszczególnych elementów. Więc kiedy w to wpadniemy, to tego już w życiu nie zmienimy. Oczywiście na ile to będzie dla nas korzystne, będzie zależało od współdziałania tego filaru z Dniem Mistrza, więc to jest taki osobny aspekt, na to trzeba będzie zwrócić uwagę, ale potencjalnie to może być ogromne źródło siły w mapie. According to lifetimes... Przepraszam, sorry. Jeszcze jedna rzecz, ten filar będzie mówił nam o celu w życiu wręcz. Okay. According to lifetimes, or period of time in life, the month of birth is representing the adulthood time, approximately between the age of 18 to 34, which is the period of time when we are designed by others, okay, like friends that contribute to our identity building as adults. It's when we build our personality. It's when we learn new things about ourselves and our environment, because we are more because we are older in comparison to the first level or first period of time in the year. We understand that not everything is perfect, not people, not family, and not us also. So we learn how to interact with real life during this time. Dobrze. I czas życia, który jest przypisany do tej kolumny, to jest taka wczesna dorosłość. To jest od około 20 do 34 roku życia i to jest jeszcze czas, gdzie nie jesteśmy już całkowicie zależni od tam dziadków czy rodziców, ale jednocześnie jesteśmy współzależni od innych osób, które wpływają na naszą osobowość. Także jeszcze w domu rodzinnym, jeszcze jest to pozostawanie pod wpływem osób z zewnątrz. So the stem of the month is representing basically our emotional filter. What we do with emotions, our inner judgments in our heads, or how we see our relationships with others, with other friends, or how we express our emotions to others. At work, it can represent colleagues and friends who help us and carry us. Okay, so it represents, according to the connection or relationships with the day master, okay, how the energies, how the elements interact with each other, we can see
the connection or the relations with that. Okay, later on we can see again more examples. This is about the stem of the month. Pień miesiąca to jest taki nasz filtr emocjonalny, który mówi nam o naszych relacjach z innymi, o tym, jak emocjonalnie reagujemy na relacje z innymi, czy to będą związki, czy to będą na przykład koledzy i towarzysze w pracy. Okay, so on the branch we can see, the branch of the month, we can see how we digest emotions. It's the deep relationships with the parents, mostly with the mother. It represents the mother. And of course the influence, the climate influence on the day master, what motivates the day master emotionally. It's the life focus, as I said, of the day master. At work, it represents the good people at work that gives us good ideas and makes us like mentors or good bosses, I will say. W gałęzi miesiąca widzimy relacje z matką, ze starszymi siostrami, z autorytetami, rodziną czy szefem płci żeńskiej. Mówi to nam także o celu w życiu, o tym, co nas motywuje do działania, do odczuwania konkretnych emocji, no, co byśmy właśnie jako taki cel życia określili, a także mówi nam o tym, w jaki sposób trawimy emocje, czyli nie ekspresję emocji, tylko trawienie emocji. Okay, so if, for example, just an example that came to my mind just now. So if, for example, we have day master who's young water, or doesn't matter, water, okay, water element, and on the month branch, it has wood energy. So the wood for the water is expression. It's the son of the water. Okay, it's the child of water. So here a good boss for a water day master will see the creativity of the person and will make him use his creativity through the emotional aspect, and it will help the person to express himself at work in a better way. Okay, I ran too fast, sorry. A small example just to give it in just... Could you repeat it slower, please? Okay, I've just thought Dobrze, about... Więc mamy taki przykład. Dzień mistrza woda i gałąź miesiąca drzewo. Okay, so I didn't talk about the relationships yet, so it might be a bit confusing. I will go back to this later, okay? I will give a better example, okay? Forget it. We'll cut it No, because I didn't translate it, because you ran through it fast. And Okay, so I'll do it again, easier, slower. For a day master who's young, who's water, okay, doesn't matter now who young or yin. So water day master who has... Dobrze, mamy mistrza woda, nieważne yang czy yin. Who has wood energy on the branch of the month. No i mamy tam energię drzewa w gałęzi miesiąca. So this person digests his emotions at work, for example, okay, his behavior and the way he digesting emotions will be through the energy of wood. It means for him, this is expression, okay? It means that if we go to the 5 elements, and this is water, its expression is on the wood. I'll do it with colors. Więc ta osoba trawi emocje poprzez element drzewa, więc swoją ekspresję znajduje w drzewie. I w ogóle mamy dzień mistrza wodę, kolejny element jest ekspresją, więc znajduje ekspresję w drzewie oraz emocje trawi poprzez element drzewa. So when this water person, when he is at work, he's digesting his emotions
according to the laws or the nature of wood, which is creative, which is trying to think out of the box, which is through movement. Okay, all what we said about wood energy, this is the best expression for this type of person, and it will be expressed more at work. Dobrze, więc dla tej osoby ekspresją będzie drzewo i ta ekspresja będzie widoczna szczególnie w pracy. So now if I go by example to this person that his boss doesn't see, because the boss doesn't know the map of his employee, but this boss is treating his employees in a different way, which is more metallic. Okay? I will say the boss thinks as employees as metal, and he's blocking the creativity of this person. So then he will get very frustrated that his boss is not actually giving him when he's expecting to express himself and to think out of the box. The boss asks him or makes him like doesn't give him the option of using his emotional energy in a good way that helps him to express himself. I know it's complicated, but it's still... I teraz wyobraźmy sobie, że taka osoba ma w pracy szefa, który jest metalem, więc no nie pochwala zbytnio kreatywności i nie daje możliwości swojemu pracownikowi na wyrażanie siebie. Ogranicza go. Okay. I'll go on with your permission, because in few later on it will be more clear. Okay. Sure. I jumped a bit ahead. Okay, so another thing that we said, I wanted to say about